வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி. நம்ம இந்த யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் 2024-25 இன்டர்வியூ டிரான்ஸ்கிரிப்ட் நேர்முகத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளை பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ 2024 ப்ரிலிமினரி மெயின் முடிஞ்சு மெயின் கிளியர் பண்ணி இன்டர்வியூ தேர்வானவர்களுக்கு ஜனவரி 6ஆம் தேதியிலேருந்து யூபிஎஸ்சியில் டெல்லியில் இன்டர்வியூ, அதாவது நேர்முக தேர்வு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது. அந்த கேள்விகளை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். இது நம்ம பார்க்கக்கூடிய 146வது எபிசோடு இந்த வருஷத்தில். மொத்தம் இது வந்து இந்த கேண்டிடேட் வந்து பீகாரை சேர்ந்தவர். இவருடைய ஆப்ஷனல் ஜியோகிராஃபி புவியியல். ஸோ டேட் 15/4/2025, செஷன் 4 noon. போர்டு ஸ்ரீ சஞ்சய் வர்மா அண்ட் ஃபஸ்ட் டு கோ. ஸோ காலையில் முதல் டீட்டெயில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் நியூ டெல்லி, பட்னா, நலந்தா, பீகார். எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியர், software developer, art in oil, watercolor, acrylic medium, and geography optional, right? So let's see what chairman starts. And chairman, so how are you? With the usual welcoming thing. So are you working somewhere? So what is fairly analog? So what do you think about the onset of digital media and technology and its impact on art? So can you name some of the highest selling artists from India? Geography optional. So do you think this century of geography relevance has increased compared with 20th century? இப்போ இதில் வந்து ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஆப்ஷனல் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி கேட்குற மக்களுக்கு நிறைய பேர் என்ன, ஹிஸ்ட்ரி கேன் பி ரிப்பீட்டட் ஆர் ஜியாகிரஃபி கேன் பி சேஞ்ச்ட் and borders can be changed, history can repeat and geography will what is the relevance between geography and history? இந்த கேள்விகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப காமனாக கேட்கப்பட ஒரு கேள்விகள். ஸோ இது வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஜியாகிரஃபி எடுத்த ஆப்ஷனல் எடுத்தவங்க எல்லாருமே வந்து இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா வரலாற்றில் என்னென்ன மாதிரி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு நிகழ்வுகள் தெரியணும். அண்டு ஜியாகிரஃபிக்கலாக என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் வருது அப்படின்னு ஃபிசிக்கல் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் சேஞ்ச் வருது, ஆனால் பார்டர் சேஞ்ச் ஆகும், தட் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ தட்ஸ் வாட் பொலிட்டிக்கல் ஜியாகிரஃபி. அதே மாதிரி ஃபிசிக்கலாகவும் சில லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும் நிறைய. ஓகே, ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய மலை காடுகளுடைய இதெல்லாம் மாறிப்போச்சு, அப்புறம் ஐஸ் இருக்கக்கூடிய இடமெல்லாம் மாறிப்போச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்குது. டெசர்டிஃபிகேஷன் இருக்குது, அப்புறம் சில இடத்துல க்ரீனரி இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் டேம் க்ரியேட் பண்ணுறோம், அப்புறம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபாரஸ்ட்டும் நம்ம வந்து நேச்சுரலாக உருவாகிற மாதிரி ஃபாரஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணுறோம், நேச்சுரல் ஃபாரஸ்ட்டை அழிக்கிறோம். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ தீஸ் ஆல் ஹேஸ் டு பி ரியலி நோன். நம்ம என்ன ஆப்ஷன் எடுக்குமோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி தெரியணும் அப்படிங்கிறதான் இது. லெட்ஸ் சி ஹவு இட்ஸ் தேர். அண்ட் one, just 2 questions. So you have worked in Bangalore? No. And permanent work from home. This is a test. Okay, anyway, so what are the present urbanization challenges you can think? It's a purely urban geography. And how can it that administration and solve your opinion, right? So it's purely on the optional subject, and urbanization problems all, it's a part of geography. Fine. And number 2, so you are a software engineer, and what is big data? If you are a district magistrate or collector of district, what 3 areas will incorporate in use of big data extensively? So what about health sector? So இங்கே big dataவில் சில விஷயம் பேசியிருப்பார். ஸோ he missed the health sector. ஏன்னா health is very very important data. இப்போ வந்து MMR, IMR, அப்புறம் என்ன மாதிரி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இந்த பிக் டேட்டாவில் கிடைக்கும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் தான் இட்ஸ் பிக்கஸ்ட் டேட்டா. வேறு எந்த டேட்டாவும் நம்மகிட்ட பெரிய டேட்டா கிடையாது. பாப்புலேஷன் இஸ் பிக்கஸ்ட் டேட்டா. நீங்கள் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆட்சி பண்ண போகிறீங்க, டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்கன்னா ஒரு 20 லட்சம் மக்கள் இருக்காங்கன்னா 20 லட்சம் பேரும் 20 லட்சத்துலேருந்து அந்த ஃபர்தராக 20 லட்சத்தில் ஒவ்வொரு மனிதர்கிட்டையும் ஒவ்வொரு டேட்டா இருக்குது. ஏஜ் இருக்குது, அவங்க எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது, அவங்களோட இன்கம் இருக்குது, அவங்களோட சோசியல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்குது, கம்யூனிட்டி இருக்குது, இதை மாதிரி பல விதமான டேட்டா இருக்குது. இந்த டேட்டா வந்து இட் இஸ் எ ரியலி ட்ரெஷர். ஓகே, அப்போ அந்த ட்ரெஷரை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ இவர் ஜியாகிரஃபி ஆப்ஷனல். ஸோ யூனோஸ் ஜியாகிரஃபி அண்ட் பாப்புலேஷன் ஜியாகிரஃபின்னு ஒன்று இருக்குது. இட்ஸ் டாக்ஸ் அபவுட் ஹியூஜ் மெனி திங்ஸ். அண்ட் சேம் டைம் இன்ஜினியர் அண்ட் பிக் டேட்டா ஹி ஹாஸ் பீன் ஒர்க்கிங். அப்போ இந்த கேள்வி கண்டிப்பாக பெர்டினன்ட் கொஸ்டின். யோசித்து பாருங்கள், இந்த அவுட் ஆஃப் ப்ளூ அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டினே கிடையாது. இட்ஸ் அ நார்மல் கொஸ்டின்.
for a student who has studied geography and then engineering, right? Okay. Now, the UPSC recruitment exam is long drawn process. You are before the board, suggest 3 reforms that you would like to implement. ஓகே இது இன்ஃபேக்ட் நம்ம பார்க்குற டிரான்ஸ்கிரிப்டில் இது ஒரு தேர்டு ஆர் ஃபோர்த்து பர்சன் இந்த கேள்வி. இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவர் வந்து ஒடிசா பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன், ஸோ அதில் பாஸ் பண்ணி அவர் குரூப் ஒன்று பாஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஸோ தட் கொஸ்டின் வாஸ் ஒடிசாவிலேருந்து நாங்கள் வந்து யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷனில் ஏதாவது நம்ம சேஞ்ச் கொண்டு வர முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி காமன் கொஸ்டின். ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, மைட் ஹவ் ஆன்சர்ட் இட். Then number 3 is a lady. So, have you done your schooling from Patna? No. Parents belong to Bihar, but I have done my schooling from New Delhi and higher education from Rajasthan. See, oh, schooling பண்ணது New Delhi, but higher education into Rajasthan. Okay. Okay. So, have you visited Patna occasionally? So, this fellow is Perdam Bihar, but born and brought up, but he is there in Delhi only. So, what are the 3 things you would say change with? So, change with in time. Patna and as an administrator, what steps would you do in this record? And follow-up questions. And one thing I pointed out the previous answer. So, how would you tackle the inequality in the persist as a district magistrate? So with onset of ChatGPT, and we can see a lot of impact on youth is taking place. And can you point some of the concern, and do you think use of artificial intelligence should be allowed in educational institutions, and won't it impact the learning capabilities of our youth, and what other impacts it can make on youth, right? Then further, so number 4, and so you have done BTech in EC, and tell me, due to the adoption of 5G, do you think the optical fiber is taking back seat? So can you tell me some of the individual industries that optical fibers are more relevant than 5G, right? And now coming about the subject, Paytm and PhonePe command 80% in the market share. Do you think it should be allowed, or we should support new players to enter, as it must be unfair for them, right? Okay, sorry. Then further, and chairman, so finally a monologue on how to solve the inequality. Just mentioned the policies that need to be implemented, but don't you think states' revenue should also be kept in mind? Where will you get the money from? I agreed that I said employment and skilling, such sectors need to go in hand. Okay, what about the 3 things that you live in about Delhi, and doesn't the rich history of Delhi amuse you as well? I said yes sir, but it's quite fascinating as well. So can you name a few prominent writers or poets who wrote about Delhi? So here it's a geography, history. Finally, so the chairman says your interview is over and you can go now, and thank you. பட் இதில் என்னென்னா, இங்கே நம்ம இந்த கேண்டிடேட்டோட ஃபீட்பேக் எதுவுமே இல்லை. ஸோ தட் அப்ரோப்ரியே ends. So with this, it's okay. This is over, and thank you for listening. And we'll take a few more only. And 17th it's over. So maybe 1 or 2 videos we may get it. We may do, or we can do 150. Another 4 we can finish it, 1.5 century, right? So thank you very much for listening, and thank you all the best. வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, பெல் ஐக்கன் பிரஸ் பண்ண மறந்து போயிடாதீங்க. அப்பதான் நாங்க போஸ்ட் பண்ற வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும்.